So let's start with this chapter, Lake Isle of Innisfree by William Butler Yeats. Innisfree is the name of a place, and isle stands for small island. Here in this poem, the poet wishes to escape from his hectic city life. Sometimes we are being tired of our daily life, and if we have some memories in our mind, then we can recapitulate it, remind it, remember it, and thus soothe our heart and soul with those memories. Here in this poem, we will encounter such incident which is linked with the poet's real life experience and his imagination. Let's see what is there in this poem. So we will have central idea of the poem. The poem, The Lake Isle of Innisfree, is about the beauty and charm associated with the countryside as compared to the dull, grey and boring life of the city. The poem reveals the poet's desire to escape from the noisy hustle and bustle of the city life and lead a simple life in the natural landscape in Innisfree. A lake island for the poet, a simple and peaceful life with only a few simple needs is more delightful than the restless life in the city. People কি করে সিটিতে রেস্টলেসলি খাটে, ওয়ার্ক করে, লেবার দেয়, and being that restless, being that troublesome, কি হয়, get tired, and the reason why they want or we want a break in our life. কখনো কখনো অনেক হাইফাই কিছু জিনিস লাইফস্টাইলের থেকে একটা সিম্পল ওয়ে অফ লিভিং আমরা পছন্দ করি, যেন ইট ইজ অ্যান রিট্রিট টু দ্য ওল্ড ডেজ when there was no such civilization, there was no such hustle and bustle of city life. মানুষ কত পিসফুলি বাস করত, সেরকমই পোয়েট হয়তো তার ছোটবেলায় ইনস্প্রেতে ছিল, সেই যে মেমোরিটা সেটা তার ব্রিং ব্যাক করছে, ভাবছে সেই লাইফটা কত ভালো, তাই না? দেখো কি আছে পোয়েমে, এবার লেটস রিড অ্যান্ড এক্সপ্লেন. I will rise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. Clay মানে তো আমরা জানি মাটি, আর wattles মানে material consisting of rods interlaced with twigs or bracelets used for building walls or fences. এখানে ওই বেড়া হয় না, বেড়া তাই না, ওই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে. তো কি হচ্ছে এখানে, কি দিয়ে বানাবে বলছে, cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. তাহলে কেমন জায়গাটা? The poet repeats the word go to express the determination of going to Lake Isle of Innisfree. ওখানে যাবে,
দিয়ে কি করবে? He would build a small house from clay and wattles fences. He would grow 9 rows of bean. Bean বলতে যেটা খাই আমরা, bean. বিনের ভাইনার্ড করবে, নটা বিনের ভাইনার্ড করবে। আর কি থাকবে? হাইভ থাকবে, হাইভ ফর বি হাইভ ফর কালেক্টিং হানি। এগুলো কি ন্যাচারাল হবে জিনিসগুলো? The honeybees to live alone on the island full of natural beauty. Sorry, the honeybees residing will fill the place with a buzzing sound. So the sound of the honeybee is far more different than the buzzing or the hustle or bustle sound created in the city. It will be soothing. According to the poet, the sound of the honeybee will be soothing. A buzzing sound that will make the situation, make the phenomenon alive. একটা স্ট্যান্ড স্টিল থাকবে না, মানে একটা আওয়াজটা থাকবে, এটা ওটাই যেন একটা ওকে একটা লাইভলি ব্যাপারটা দেবে। What he would do there? He would build a hut over there, made with clay and fence. He will be living there all alone. He would harvest or pluck some 9 vines of beans, and there would have been one honey beehive from where he could collect honey. এরকম একটা সিচুয়েশন ও তৈরি করতে চায়, বা ওই সিচুয়েশন যেটা আছে ওখানে অলরেডি ওখানে থাকতে চায় বাড়ি বানিয়ে। এবার একটা আইল বলতে ছোট আইল্যান্ড, চারিদিকে জল, মধ্যেখানে একটা ছোট বাড়ি, মানে ছোট একটা জমি টাইপের, সেটাকে আইল বলা হচ্ছে, আইল্যান্ড। তার মধ্যে একটা বাড়ি থাকবে, ওটা ওর একাই বাড়ি থাকবে, ওরই একাই জায়গা থাকবে, ওইখানেও বাস করবে। কি সুন্দর না ব্যাপারটা? And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. Veils of the morning, ঠিক আছে? এগুলো আমি এক্সপ্লেন করছি, কোন কোন পোয়েটিক ডিভাইস আছে সেগুলো আমি পরে এক্সপ্লেন করছি, বাট জাস্ট রিমেম্বার, মার্ক করে রাখবে, কোয়েশ্চেন হয় অনেক সময়। Veils of the morning to where the cricket sings, their midnights all a glimmer and moon a purple glow, and evening full of linnets wings. তাহলে কি বলছে তোমার হিয়ার? ভেলস অফ, মানে ভেল কথার অর্থ কি জানো? পর্দা টাইপের, স্ট্রাউড হয় না, স্ট্রাউড সাদা পর্দা যেরকম হয়, সাদা কাপড় ঢাকা দেওয়া হয় কোনো কিছু, হ্যাঁ, সেই যেন কি হয়ে গেছে, ফ্রম দ্য ভেলস অফ দ্য মর্নিং, সকালবেলার যে আচ্ছাদন। স্কাইটা কি হয়, স্কাইটা গ্লুমি হয়ে থাকে, বা বিফোর দ্য সানসেট আর at that moment it seems like it was covered with white color cloth, তাই না? মানে একদম মর্নিং হওয়ার আগে ক্রিকেট সিং করবে। দেয়ার মিডনাইট ইজ অল আ গ্লিমার, রাত্রিবেলা কেমন করবে? চকচক করবে, উজ্জ্বল। আর মুন আ পার্পল গ্লো, মুন থেকে কেমন গ্লো আসবে? পার্পল কালার। যদিও এটা পসিবল না। ক্রিকেট বলতে ঝিঝি পোকা, ক্রিকেট স্ট্যান্ডস ফর ঝিঝি পোকা। ঝিঝি পোকা ঝিঝি ঝিঝি করবে, মানে ভোর একদম সকালের আগে যে আস্তরণ থাকে আকাশটা, ওই সময়টা ঝিঝি পোকার আস্তরণ থাকবে। আর কি হবে? দ্য মিডনাইট ইজ অল আ গ্লিমার, অল গ্লিমার, মানে রাত্রিটা চকচক 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 করবে, উজ্জ্বল থাকবে রাত্রি। অ্যান্ড দ্য মুন উইল বি শেডিং আ পার্পল লাইট। আর ইভিনিং কি হবে? ফুল অফ লিনেটস। লিনেটস হচ্ছে কাইন্ড অফ বার্ড। ব্রাউন অ্যান্ড গ্রে ইন কালার লিনেট, ঠিক আছে? তাহলে কি বলছে?
The poet repeats the words peace to reveal the reason for moving away from the current lifestyle. The poet is in search of peace. Peace from the busy, hectic city life, which is full of hustle and bustle. He wanted peace, not only physically but also mentally. এইবার সেই জায়গা থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য সে কোন জায়গাটা বেছে নিচ্ছে? লেক আইল অফ ইনসফ্রি। সেখানে গিয়ে সে কি করছে? আগের সঞ্জয় পেলাম বাড়ি বানাচ্ছে, ক্লে দিয়ে, ফেন্স দিয়ে, একটা বিহাইভ থাকছে, কিছু ভাইনেটস থাকছে, সেখানে সে থাকবে। আর কি চাইছে? সকালবেলাটা সেই জায়গাটা ডেসক্রিপশন দিচ্ছে, হাউ দ্য প্লেস ইজ বিফোর দ্য ডে ব্রেক, ইট ইজ অল কভার্ড উইথ মর্নিং veil, and when it comes night, it is all a glimmer, jol jol kore charidik, and the moon shades purple color, purplish atmosphere was there during night, তাই না? মানে যেরকমটা একটা কাহিনীটা আমরা আঁকি ড্রয়িং টাইম যেরকম করি, ওটা ভাব। আর ওখানে ক্রিকেট সিন করবে এরকম একটা সুন্দর একটা অ্যাটমসফিয়ার। I will rise and go now, for always night and day. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavements grey question হয় এখান থেকে। I hear it in the deep heart's core. কি হচ্ছে? I will arise and go now. আমি উঠবো এবার। The poet was in a motionless situation. It may be due to his tiredness. It may be due to the situation that he was suffering from. And it may be due to the imagination or thought that he was drenched in. ডুবে আছে যে চিন্তায়। সেখান থেকে কি বলছে এবার আমি? I will arise and go now. For always night and day I hear the lake water lapping. Lake water lapping মানে কি? ছলাৎ 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 করে শব্দটা গিয়ে যে ধাক্কা খায়, দেখেছিস না সমুদ্রে গিয়ে যখন কুলকুল যে শব্দটা আছে, লেক ওয়াটার ল্যাপিং, সমুদ্র না, এটা হয় তোমার লেকে ছলাৎ 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 করে গেলাচ্ছে। With the low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavements grey, pavement bolte footpath, I hear it in the deep heart's core. যখন আমি এরকম সিচুয়েশনে থাকি, রাস্তার ঝাঁচের ম্যাচারে বসে থাকি, হাসেল বাসেল শুনতে পাই, পলিউশন থেকে শুরু করে আওয়াজ, নয়েজ, এভরিডে হেকটিক লাইফস্টাইল, এর মানে যখনই আমি এরকম টায়ার্ড হয়ে পড়ি, তখনই আমি আমার মাইন্ডকে রিফ্রেশ করার জন্য বা ওখানে ফিরে যেতে চাই। কোথায়? লেক আইল অফ ইনসফ্রি। He could feel the sound of the water lapping in his deep core, in the deep core of his heart. বুঝতে পারা গেছে? Poem complete. The theme is retreating from the busy city life. The poet wants to visit Lake Isle of Innisfree, where he can live in tranquility, where he can live in peace, and he could escape the present situation where he belongs, where from he belongs. Clear? এবার কিছু পোয়েটিক ডিভাইসেস আছে। পোয়েটিক ডিভাইসগুলো ইম্পর্টেন্টলি প্রচুর পোয়েটিক ডিভাইসেস আছে, অ্যান্ড দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ এইখান থেকে এক্সট্রাক্ট বেস কোয়েশ্চেন আসার সম্ভাবনা বেশি। তিনটে স্ট্যান্ডার থেকে কোথায় কোথায় কীরকম কী কোয়েশ্চেন হতে পারে আমি অলরেডি বললাম। তার মধ্যে ফার্স্ট স্ট্যান্ডার লাস্ট স্ট্যান্ডারটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে? তো লেট আস ডিসকাস উইথ অন, যাই হোক, পোয়েটিক ডিভাইসেস। কী কী পোয়েটিক ডিভাইসেস আছে দেখো। অ্যালিটারেশন, আমরা জানি অ্যালিটারেশন কি, রিপিটেশন অফ কনসোনেন্ট সাউন্ডস। লেক ওয়াটার ল্যাপিং, ল ল্যা ল ল, পেলাম।
with low sound. আবার দেখো low, lake, lap, low. Visual imagery. দেখো visual imagery. What is visual imagery? That the imagination that we visualize. Use of words that creates a visual representation of ideas, picture or scene. এখানে পোয়েট সেকেন্ড স্ট্যান্ডাতে কিন্তু কি বলছে, মর্নিং ভে, অল আ পার্পল গ্লো বা নাইটস আ গ্লিমার, না কি লেখা আছে জানো, dropping from the veil of the morning to where the cricket sings, their midnights all a glimmer and moon a purple glow and evening full of linnets wings. এটা হচ্ছে ভিজুয়াল ইমেজারি পুরোটাই, তাই কি না? এটা ভিজুয়ালাইজেশন দিচ্ছে হাউ দ্য প্লেস অ্যাকচুয়ালি ইজ। বুঝতে পেরেছো? এখানে বলছে অডিটরি ইমেজারি। অডিটরি মিন্স অডিও, অডিও শোনা, সাউন্ড ইমেজারি। Use of words that represent a sound and pleases the sense of hearing. Be loud glade. Cricket sings, ঝিঝি পোকার ডাক। Lake water lapping, জলের কুলুকুলু শব্দ। In all these phrase, the sounds relates to a particular image that is created in the reader's mind. বুঝতে পেরেছো? Metaphor, as you all know, metaphor stands for indirect comparison, a device which compares two things or qualities which are unlike. Peace comes dropping slow. Veils of the morning, be loud glad. Veils of the morning মানে মর্নিংটাকে পর্দার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। যেমন পর্দা যেমন কোনো কিছু ঢাকা দিয়ে রাখে, মর্নিংটা আসে ঢাকা দিয়ে রেখেছে আকাশটা। বোঝা গেছে? আর কি বললাম, পিস কামস ড্রপিং স্লো। পিস তো নিজে নিজে আসতে পারে না, এটা যেমন মেটাফোর, এটা পার্সোনিফিকেশনও, ঠিক আছে? পিস তো নিজে নিজে আসতে পারে না, কামস বলেছে, পার্সোনিফিকেশনও হবে, এখানে দেওয়া নেই। কিন্তু ড্রপিং স্লো মানে যেমন স্লো কোনো জিনিস, মানে কোনো জিনিস যদি ড্রপ করা হয় স্লোলি, সেটা যেরকম ফিলিং হবে সেরকমভাবেই পিসটা আসছে। এটা কম্পেয়ার করা হচ্ছে কি ড্রপিং স্লো। ড্রপ, কোনো জিনিস যখন ড্রপ করা হয় স্লোলি, মানে স্লো মোশনে, মানে জিনিসটা পিসটা আসছে কিসে, গ্র্যাজুয়ালি, তাই না, স্লো মোশন। বোঝা গেছে? Onomatopoeia, using a word which suggests the meaning by its sound. এটাও সাউন্ড ইমেজ, আই হিয়ার লেক ওয়াটার ল্যাপিং, এটাকেও বলা হচ্ছে অনোমাটোপিয়া। ঠিক আছে? আর কি, রিপিটেশন, অবভিয়াসলি এখানে প্রচুর রিপিটেশনস আছে। রিপিটেশন অফ ওয়ার্ডস, ফ্রেজেস ইন দ্য সেম লাইন টু এম্পাসাইজ সামথিং। অ্যান্ড আই শ্যাল হ্যাভ সাম পিস দেয়ার, ফর পিস কামস ড্রপিং স্লো, dropping from the veils. The word peace and dropping are repeated. I will arise and go now, phrase repeated in the first and the third stanza to depict the poet's longing. আগেও ছিল, প্রথম স্ট্যান্জাতেও যে লাইনটা আছে, লাস্ট স্ট্যান্জাতেও সেম লাইন আছে। তো পোয়েট যে খুব সত্যি ইগার টু ভিজিট দ্য প্লেস, সেটা দেখানো হচ্ছে। সো দ্য পোয়েম ইজ ওভার। We have all learned, hopefully. Is there any confusion, anyone? Online students? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, so we can stop here. Today up to this much from English text.